Hello all. So in today's class, we will look at what are called Ramsey numbers. So we were seeing um, three problems. So those are basically Ramsey type problems. In your problems of the future, we will define what is called Ramsey numbers. Now let us once again revisit the first problem we have taken. അപ്പോൾ first പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. So there are 6 points. So the 6 points are connected pairwise. So we need to show that there is either a blue triangle. So ഒന്നെങ്കിൽ blue triangle ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ red triangle ഉണ്ടെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. Now if you have 6 points which are connected pairwise, so that is actually a complete graph K6. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ vertices edges എടുത്തു connect ചെയ്തു. So you will be having a complete graph K6. So we have seen that when you give or when you color K6 with these two colors, അപ്പം K6നെ ഞാൻ arbitrary ആയിട്ട് കളർ ചെയ്യുന്നു, ബ്ലൂവോ റെഡോ. എനിക്ക് ഏത് പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കളറിങ്ങും ചൂസ് ചെയ്യാം. ബ്ലൂവും റെഡും ഉപയോഗിച്ച് ആ ഗ്രാഫിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ കളർ ചെയ്താലും ഏതൊരു കളറിങ്ങിൽ ഒന്നെങ്കിൽ there will be either a blue triangle അല്ലെങ്കിൽ there will be either a red triangle. So this was the case for K6. അപ്പോൾ K6 ഞാൻ എടുത്തു. K6ന് റെഡും ബ്ലൂവും വെച്ച് കളർ ചെയ്യുക. So whatever possible colorings you are taking, so there can be different possible combinations of coloring. So in every coloring there will be either a blue triangle or there will be either a red triangle. Now let us consider the case when you have only 5 points. അപ്പോൾ 5 points എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആർബിട്രറി കളറിങ് എടുക്കണം. ആ കളറിങ്ങിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂ ട്രയാങ്കിളോ റെഡ് ട്രയാങ്കിളോ വരുമോ നോക്കാം. Okay, now so let us take just 5 vertices. So in the case of അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്, ഞാൻ 6 vertices എടുക്കുന്ന കേസിൽ എനിക്ക് this will always definitely happen. Now when you look at 5 points, let us see whether this will happen or not. അപ്പം എനിക്കൊരു കളറിങ് എടുക്കാം, ബ്ലൂ ട്രയാങ്കിളോ റെഡ് ട്രയാങ്കിളോ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ കളറിങ് എടുക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ കളറിങ്ങിലും ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ ട്രയാങ്കിളോ റെഡ് ട്രയാങ്കിളോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് we have only 5 vertices instead of 6. So I am writing it as problem 1. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത problem. Okay, now let us see, so let us check if the conclusion is still valid. That is whether there is a blue triangle or a red triangle in any coloring of edges. So this is what we will check. So let us take the graph. So let us take the graph with 5 vertices. So there are, so 5C2 will be equal to, so there are 10 edges. And now let me take the 5 vertices. So we have A, B, so take C, D and E.
So you will be joining all the vertices. Okay, we are done. So this is going to be our graph. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിനെ കളർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് using red and blue color. So you are going to color. So our aim is to check whether, so whatever is the coloring, so can you find a coloring where there is neither a blue triangle or neither a red triangle. So if I take the coloring like this, ഈ ഉള്ളിലത്തെ എഡ്ജസ് എല്ലാം റെഡ് വെച്ച് കളർ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് പുറത്തെ എഡ്ജസ് എല്ലാം ബ്ലൂ വെച്ചും കളർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, so when I color in this manner, you can see that there is no triangle, there is no blue triangle or there is a red triangle. അപ്പം ഇത് കാണുന്ന ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ എല്ലാ എഡ്ജസും റെഡും എല്ലാ എഡ്ജസും ബ്ലൂവും അല്ല. So when you are taking the case of 5 vertices, you can find out a coloring such that there is no blue triangle in it and there is no red triangle in it. പക്ഷേ നമ്മൾ 6 vertices എടുക്കുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഏത് ആർബിട്രറി കളറിംഗ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ബ്ലൂ ട്രയാങ്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് ട്രയാങ്കിളോ ഉണ്ടാവും. സോ ഫോർ 5 vertices കേസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളറിംഗ് എടുക്കാം, എല്ലാം ബ്ലൂ ആവുന്ന പോലെ കളറിംഗ് എടുക്കാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഞാൻ ഏതൊരു ആർബിട്രറി കളറിംഗ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലൂ ട്രയാങ്കിളോ റെഡ് ട്രയാങ്കിളോ ഉണ്ടാവും. സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ കളറിംഗ് സച്ച് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ blue or red triangle in it. അപ്പം we are interested in finding what is that minimum number of vertices which ensure us, so minimum number of vertices that must be taken such that it ensures that in any arbitrary coloring you will be having a blue triangle or red triangle. But that minimum number of vertices needed such that there is a blue triangle or red triangle in the graph, that number is called as the Ramsay number. അപ്പം നമ്മൾ R of PQ എന്ന് define ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. So by R of PQ we mean that is a minimum number of vertices that must be taken so that your complete graph contains. So if R of PQ is equal to n, so this means R of PQ equal to n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ്, നമ്മൾ n vertices ഉള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏത് ആർബിട്രറി കളറിംഗിൽ ഒന്നെങ്കിൽ there will be a graph. So here this will be a complete graph KP which is of red color or complete graph KQ with blue color. അപ്പോൾ നമ്മൾ R of 3 equal to 6 ആണ്. So this is what we have done. നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ 6 vertices എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get either a this is K3 ആണ്, ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ K3 ആണ്, ട്രയാങ്കിൾ വരുന്ന ഗ്രാഫ് ആണ് K3. So when you take 6 vertices you will be having either a red triangle or either a blue triangle. So the minimum number of vertices that guarantee 3 triangle, 3 blue triangle or a 3 red triangle, so that number is called as R of 3.
So R33 is equal to 6. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലൂ ട്രയാങ്കിളോ റെഡ് ട്രയാങ്കിളോ വരണമെന്ന് വരില്ല. So the minimum number required will be 6. So this is called the Ramsey number. Okay. So let us write that. So if the edges AB, BC, CD, DE and EA are colored blue, while the rest red, then the resulting configuration contains neither blue triangles nor red triangles. So this shows that 6 is the minimum number of vertices that are needed in the configuration in order to ensure the existence of a triangle colored by the same color if each edge of the configuration is colored by one of the two given colors. So if the given configuration is given to be colored by two different colors, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 6 vertices minimum 6 എടുത്താൽ മാത്രമേ we can ensure the existence of a triangle which is of the same color. That is either a blue triangle or a red triangle. So this minimum number is called as the Ramsey number. So this minimum number is called as Ramsey number. So let us now properly define what is a Ramsey number. So namala definition vendi we will define few more terms. Okay. So let us, these are terms used in graph theory. നമ്മൾ ഈ റാംസേ നമ്പറിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ശരിക്കും ഗ്രാഫ് തിയറിയിലും വരുന്നതാണ്. സോ യു ആർ ബേസിക്കലി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഗ്രാഫ് കളറിങ്. ഗ്രാഫ് കളറിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ സബ് ഗ്രാഫ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ this also comes in graph theory. Okay. So let us first define what is called a clique. So a clique is a configuration consisting of the configuration you mean that is a graph. So a clique is a configuration consisting of a finite set of vertices together with
edges joining all pairs of vertices. So by click you mean that is the configuration just consisting of finite set of vertices together with edges joining all pairs of vertices. So it is a complete graph. So click എന്ന് പറഞ്ഞാൽ basically you mean it's a complete graph. So a K click is a click which has exactly K vertices. Thus a one click will be a vertex. So that's a one click is a vertex. Two click will be a line, will be an edge joining two vertices. Is an edge joining two vertices. And a three click, that will be a triangle. So a three click looks like a triangle. Now let us define what is called Ramsey number. So given P and Q belongs to N, let R of PQ denote the smallest natural number N such that for any coloring of the edges of an N click by two colors, say blue or red, that exist either a blue P click or a red Q click. So by R of PQ, so R of PQ denotes the smallest natural number N such that, so when you are taking any coloring of the edges using two colors, so there must either exist a blue P click or a red Q click. അപ്പോൾ നമ്മൾ N click എടുക്കുക N clickന്റെ any arbitrary two coloring എടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ two coloringൽ if there is always either a P click or a red Q click, so that minimum number N is called the Ramsey number. So നമ്മൾ കണ്ട problem 1 ഇതാണ്. So R of 3 will be equal to 6. So when you are taking a 6 click, there will be either a blue 3 click, which is a triangle. So there will be either a blue triangle or a red triangle in any arbitrary color. Okay. So that is how we define the Ramsey numbers. Let us see quickly a few properties. So if you take R of PQ, so R of PQ will be equal to R of QP. Okay, so R of PQ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ so for example both are equal to some N. So this is the minimum number of
what is required, such that the end click contains either a blue P click or red Q click. So here what you do is you are interchanging the colors. അപ്പോൾ നമ്മൾ colors interchange ചെയ്താലും you will always have a P click or Q click in it. So therefore R of PQ will be equal to R of Qn. So R of PQ is equal to R of Qn. So this can be obtained by interchanging the colors. Red and blue. Now the next property is, so if you have R of 1Q, so R of 1Q is always equal to 1. So if so when you take R of 1Q, so R of 1Q is equal to 1. So this is the case where you have a 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that means you have a 1, you have only a vertex. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ edges വരുന്നില്ല. അപ്പം edges വരാത്തത് കൊണ്ട് കളറിങ്ങിൻ്റെ requirement ഒരിക്കലും അവിടെ വരുന്നില്ല. So we need to prove that in a one click there is either a one click which is of red color or a Q click which is of blue color. So one vertex വരുമ്പോൾ there will be always a one click in it. So therefore this always happens. അപ്പം either ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് റെഡ് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബ്ലൂ വരണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 1 വരുമ്പോൾ this always happens. There is always a one click inside it. So therefore this holds trivially. Okay. So R of, and again R of 1Q is equal to R of Q1. So trivially. So since there is no coloring requirement, of a click with one vertex. And again the next property we have is R of 2Q is equal to Q. Now this means in a Q click, so a Q click always contains either blue, so this stands for blue, or this stands for red Q click. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് KQ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ KQയിൽ നമുക്ക് ഉള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? KQനെ എനിക്ക് കളർ ചെയ്യാം. ഞാൻ കളർ ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് റെഡ് കളർ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് റെഡ് കളർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് എ റെഡ് Q ക്ലിക്ക്. ഇനി ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് റെഡ് കളർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ ബ്ലൂ എഡ്ജ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഇനി ഒരു ബ്ലൂ എഡ്ജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 2 ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that will be an edge which is of blue color. So in any arbitrary coloring, അപ്പോൾ രണ്ട് കളറിങ്ങിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ മൊത്തം റെഡ് വരുന്ന കേസിൽ അത് നമുക്ക് റെഡ് ക്ലിക്ക് ആയി. ഇനി മൊത്തം റെഡ് അല്ലാത്ത എല്ലാ കേസിലും ഒരു ബ്ലൂ എഡ്ജ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും. സോ that will form a
2 click, which is of blue color. Okay, so that is the proof for R of 2Q equal to Q. So this is because in KQ either all the edges are colored red, in which case there is a red click of Q vertices, or there is a blue edge somewhere, in which case the two vertices it contains two vertices it connects, so two vertices it connects are a blue click on two vertices. So that is the proof. So hence R of 2Q will be equal to Q. So those are a few basic properties on Ramsey numbers. So if you interchange the colors, so R of PQ will be equal to R of QP, that minimum number will remain the same, and R of 1Q is always equal to 1 and R of 2Q is always equal to Q. So that is how we define the Ramsey number. So in the next class we will see few theorems on bounds of Ramsey numbers. അപ്പം റാംസെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് പിൻ്റെയും ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗെറ്റ്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. സോ വി define certain bounds for the Ramsey numbers. So Ramsey numbers can be between so and so values of n. So that we'll see in the next classes.